Good morning ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to my channel. Nenu మీ chef Govardhan. ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ క్రీమీ పాస్తా. క్రీమీ పాస్తాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాస్తా, క్రీమ్, సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, బ్రోకలీ, రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, సెలరీ, లీక్స్, ఆనియన్, గార్లిక్, బటర్, ఆయిల్. సో ముందుగా దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకోవాలి. ఒక 25 ml ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ దెన్ కమ్స్ యువర్ బటర్. డైరెక్ట్ బటర్ వేసేసుకుంటే అది బర్న్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ యువర్ గార్లిక్. బటర్ వేయగానే ఒక 2 spoons ఆఫ్ గార్లిక్ వేసుకుంటున్నాను. గార్లిక్ కొంచెం ఫైన్ చాప్. సెలరీ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద సూపర్ మార్కెట్స్. సో సెలరీ అండ్ లీక్స్ అనేది దీనికి మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది. దెన్ కమ్స్ యువర్ లీక్స్. సో ఆయిల్ వేసేసుకున్నాము అండ్ బటర్ వేసేస్తాం దీంట్లో. సెలరీ అండ్ లీక్స్ కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ కమ్స్ యువర్ చాప్డ్ ఆనియన్స్ కూడా కొద్దిగా వేసేసుకుందాం దీంట్లో. కొంచెం కుక్ చేయాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ యాడ్ వెజిటబుల్స్. వెరీ సింపుల్ రెసిపీ. దీంట్లో మనము రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే చేస్తున్నాము. సో ఆల్మోస్ట్ మంచిగా ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దీంట్లో లీక్స్ అండ్ ఆనియన్స్. సెలరీ కూడా ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ డన్. సో దీస్ ఆర్ యువర్ వండర్ఫుల్ కలర్స్. wanna put some red capsicum, green capsicum and yellow. సో ఇది మనం కొంచెం స్లైడ్గా గ్రిల్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. సో మనము ఈ కలర్ఫుల్ దానికోసమే మనం ఇట్లా రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ విల్ యాడ్ సమ్ బ్రోకలీ నవ్. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ బ్రోకలీ బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు, లేదు అంటే రా వేసినా కొంచెం మనం వాటర్ వేసుకుంటాం కాబట్టి దాంట్లో ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది. So I'll add some water. This itself is a stock water. Stock water జనరల్గా మనము సూప్స్కి యూజ్ చేస్తాం. అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసి కొంచెం బే లీఫ్, పెప్పర్కార్న్స్ వేస్తే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ స్టాక్. సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ వాటర్ లెక్కనే. ఇంకా అండ్ we will add some salt. సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోండి. సో కొంచెం సేపు ఇది కుక్ అవ్వాలి. మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 2 minutes ఆఫ్ టైం. సో మంచిగా నైస్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ కుక్డ్. పాస్తా వేద్దాము. సో ఇవాళ మనం యూజ్ చేసే పాస్తా దీన్ని ఫ్యూజిలీ పాస్తా అంటారు. సో ఇది స్పైరల్ పాస్తా అని కూడా అంటారు. సో ఫస్ట్ మనం ఇది వేసేసుకొని కొద్దిగా కుక్ చేసేసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ అండ్ వెజిటబుల్స్లో కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ యాడ్ సమ్ క్రీమ్. కొద్దిగా బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్
and then we'll add this cream. It's a fresh cream, normal fresh cream ఇది. క్రీమ్ వేసేసుకున్న తర్వాత మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ వైట్ క్రీమ్ చీజీ పాస్తా. So wonderful yummy pasta is ready to serve. అన్ని కుక్ అయిపోయినాయి వెజిటబుల్స్ పాస్తా. సో లుక్ ఎట్ దిస్ టెక్స్చర్. ఇది మంచి క్రీమీ కోట్ అయిపోయింది మంచిగా ఇది. అండ్ ఇప్పుడు మనము సర్వింగ్ టైం నౌ. యమ్మీ అండ్ డెలిషియస్ పాస్తా ఈజ్ రెడీ టు టేస్ట్. సో దీంట్లో మీరు నార్మల్ టమాటో ఆనియన్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. టమాటో అండ్ ఆనియన్ కుక్ చేసిన తర్వాత కొంచెం క్రీమ్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా బాగుంటుంది. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే అండ్ వీ విల్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.